स्वतंत्र आपलं रिटर्न भरतो. नवरा आणि बायको वेगवेगळे रिटर्न भरतात. कपल टॅक्सेशनचं आयडिया अशी आहे की एकच रिटर्न दोघांचं भरायचं. इथे काय होतं, अशी अशी बरेच जणांची तक्रार असते की जिथे दोघे जण कमवतात तिथे दोघांना 4-4 लाखाचं बेसिक एक्झेम्पशन मिळतं. परंतु जिथे फक्त नवरा कमवतो, मी उदाहरण घेतो, नवरा बायको 10-10 लाख कमवतात तर त्यातले पहिले 4 लाख दोघांचे एक्झेम्प्ट होतात. पण फक्त नवरा 20 लाख कमवतोय तर त्याला फक्त 4 लाखाचं एक्झेम्पशन मिळतं. अशा वेळी बायको आणि नवऱ्याचं एकत्रित जर रिटर्न भरलं गेलं तर तिथे त्याला 8 लाखाचं एक्झेम्पशन मिळू शकतं. त्यामुळे कपल टॅक्सेशन हे अमेरिकेत आहे, इतर देशात आहे, ते आपल्याकडे यावं ही माझी सुद्धा इच्छा आहे. परंतु प्रत्यक्ष ते घडेल का, मला वाटत नाही की आता इमिजिएटली ते घडेल. नुकताच हा कर कायदा नवीन जो बदलला आहे त्याच्यात अशी कुठलीही तरतूद आणली नाही. जर आणायची असती तर गेल्या वर्षी ती आणली असती. अर्थात आपण आता तू म्हटल्याप्रमाणे काहीतरी नवीन घडू शकतं. आपण गेल्या वर्षी जो झटका बघितलेला चांगला सुखद तसा मिळू शकतो. परंतु प्रत्यक्ष त्याच्यात थोडीशी अडचण आहे. दुसरं असं आहे की आपल्याकडे HUF फॅमिली हा संकल्पना इन्कम टॅक्समध्ये आहे जी इतर कुठे नॉर्मली बघायला मिळत नाही. त्यामुळे HUF असताना कपल टॅक्सेशन वेगळं का, कारण आता आपली जी कुटुंब आहे ती छोटं आहे, नवरा बायको आणि मुलगा किंवा मुलगी किंवा दोघच जण. त्यामुळे अशा HUFची वेगळी तरतूद असताना परत कपल टॅक्सेशन कशासाठी, असाही प्रश्न काही जण विचारतात. त्यामुळे जरी ते आणणं हे काही जणांच्या हिताचं असलं तरी ते प्रत्यक्षात येईल असं मला स्वतःला वाटत पण मग म्हणजे ओव्हरऑल तुम्हाला काय वाटतं की गेल्या वर्षीचा धक्का सुखद होता, आता तुम्ही 1 वर्ष बघितलं असेल की लोकांना त्याचा फायदा होतोय, जो मागच्या वर्षीची मोठी घोषणा होती. आता अपेक्षा काय ठेवायची? दोन महत्वाचे मुद्दे. एक म्हणजे जुनी जी कर प्रणाली ती रद्द होईल का, तर मला स्वतःला तसं वाटत नाही, कारण त्याच्यामध्ये बरेचसे डिडक्शन्स आहेत. तशी तरतूद जर करायची असती तर ती त्या 3 वर्ष ते म्हणाले होते की 3 वर्षांनी आढावा हो, घेतला. पण अजूनही ज्या पद्धतीच्या तरतुदी आहेत त्यात हाऊस रेंट अलाउन्स, एज्युकेशन लोन याचा फायदा जुन्या कर प्रणालीवाल्यांना जास्त मिळतो. ते लोक अजूनही जुनी कर प्रणाली स्वीकारतात. नवीन कर प्रणालीमध्ये जे बदल झाले ते आपण पाहिले. त्यात अजून एक महत्वाचा मुद्दा जो अपेक्षा आहे तो म्हणजे राष्ट्रीय बचत योजना. काय होतं की आपल्याकडे सोशल सिक्युरिटी नसल्यामुळे भविष्यात आपली आर्थिक गरज आपणच भागवायची असते. अशा वेळेसाठी नॅशनल पेन्शन स्कीम जी आहे त्याचा फायदा नवीन कर प्रणालीमध्ये एम्प्लॉयरचं कॉन्ट्रीब्युशन अजूनही एक्झेम्प्ट आहे. म्हणजे एकमेव वजावटी आहे की जी नवीन कर प्रणालीमध्ये मिळते. तसं सेल्फ एम्प्लॉईड, जसं आमच्यासारखे सेल्फ एम्प्लॉईड आहेत त्यांना ती वजावट मिळत नाही. तर अतिशय बऱ्याच सेल्फ एम्प्लॉईड, आता आपण MSMEचा उद्योग हे केला, त्या लोकांना की माझ्या भविष्याची मी तरतूद करायची असेल तर त्याचा मला टॅक्स बेनिफिट मिळावा. त्यामुळे मी जर ती गुंतवणूक केली तर मला त्याचा टॅक्स बेनिफिट मिळावा जसा एम्प्लॉयरची कॉन्ट्रीब्युशनचा मिळतो नवीन कर प्रणालीमध्ये, अशी एक अपेक्षा. आणि दुसरं एक मला वाटतं सगळ्यांची अपेक्षा अशी असते की कराचे दर स्थिर राहावेत. स्पेशली भांडवली नफ्यात 12.5% कर केला. त्यामुळे बऱ्याच जणांचं म्हणणं असं की परदेशी गुंतवणूकदार आता त्यामुळे सजग झाले, सावध झाले. असा बदल होऊ नये. एकंदरीतच प्रेडिक्टेबल असावं, स्थिर कररचना असावी. आणि नवीन कर कायदा जो 1 एप्रिलपासून लागू होतोय त्याच्यामध्ये जी भाषा सोपी केली आहे त्याप्रमाणे कर कायदाही सोपा असावा. कराचा जो विचार आहे तो सोपा असावा. त्यात कॉम्प्लिकेशन्स, इफ्स अँड बट्स असू नयेत. मला वाटतं इतकी माफक अपेक्षा आहे. यावर्षी काय मिळेल याच्यापेक्षा काय जाणार नाही ह्याच्याकडे आमचं सगळ्यांचं लक्ष. काय जाणार नाही. पाठक सर, खरं तर एक मुद्दा घेसा सरांनी मांडला होता, तो होता पॉवर जनरेशनचा किंवा विजेच्या दरांचा. आणि तो खरं तर म्हणजे ते उद्योजक आहेत पण सामान्यातल्या सामान्य माणसाशी संबंधित असा मुद्दा आहे. त्या संबंधी काही होऊ शकेल का, काय, किंवा तुम्ही स्वतः तज्ज्ञ तर तुम्हाला काय वाटतं की काय बदल व्हायला हवेत, जरी तुम्ही आज BJPचे प्रवक्ते असले तरी? तत्पूर्वी मी ह्या कपल इन्कमचा तुम्ही जो मुद्दा मांडला, माझ्या दृष्टीने जे एम्प्लॉयमेंटमध्ये आहे त्यांच्याकडे ते बागडी पण नाही आणि त्यांना काही विशेष लाभ पण नाही. मुळामध्ये जे प्रोफेशनमध्ये आहे, बिझनेस अँड प्रोफेशनमध्ये आहे, म्हणजे नवऱ्यानी बायकोच्या नावाने ट्रान्सफर करणं आपलं इन्कम किंवा बायकोनी नवऱ्याच्या नावाने इन्कम करणं, त्याला कुठेतरी म्हणजे सर्व्हिस सेक्टरमध्ये तो फायदा होईलच ना. दोघं नोकरी करणारे असतील, दोघं नोकरी करतात, त्यांचं इंडिपेंडेंट आहे, त्यांना 4-4 लाखाची वजावट मिळते, तो सगळं बेनिफिट आहे. मात्र जे एखादा पुरुष समजा आपला इन्कम कमी किंवा टॅक्स कमी लागावा म्हणून आपल्या बायकोच्या नावाने इन्कम ट्रान्सफर करत असेल किंवा बायको नवऱ्याच्या नावाने करत असेल तर तो कपल इन्कमचा तो एक कन्सेप्ट आहे. तो आपल्याकडे भारतामध्ये आत्ताच येईल असं मला वाटत नाही. घेसा सरांना जे विचारलं मी त्यांना सांगू इच्छितो की परत 2014ला जेव्हा मोदीजींनी 5 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था व्हावी अशा प्रकारचा प्रयत्न केला होता तेव्हाच त्यांनी विजेचं देखील नियोजन केलं होतं. 2014ला आपली वीज इन्स्टॉल कॅपॅसिटी ही 135 गिगावॅट होती, म्हणजे 1,35,000 मेगावॅट. आज ती ऑलरेडी 2,37,000 मेगावॅट, 237 गिगावॅट आहे. आणि याचं पुढचं नियोजन 3 गिगावॅटपर्यंत होणार आहे. हे करताना त्यांनी सर्व प्रकारच्या स्रोतांना चालना दिलेली आहे. मग ते पंप स्टोरेज असो, सोलर असो, सोलर विंडचा हायब्रिड असो, इव्हन न्यूक्लिअरला देखील आता आपण चालना देत आहे.
त्यामुळे हे का करतोय आपण, तर विजेची आपली रिक्वायरमेंट फुलफिल व्हावी म्हणून. मी आपल्याला सांगू इच्छितो की विजेचा शॉर्टफॉल असा आता कन्सेप्ट राहिलाच नाही. ज्या राज्याला विजेची आवश्यकता आहे तो सेंट्रल गेटमध्ये कुठूनही वीज ती घेऊ शकतो. त्यामुळे शॉर्टफॉल हा कन्सेप्ट राहिलाच नाही. आता विजेचे दर कमी करणं हे प्रत्येकालाच एक महत्त्वाचा विषय आहे आणि महाराष्ट्रात ते जास्त चॅलेंजिंग आहे. कारण महाराष्ट्र हा एकमेव राज्य आहे जिकडे 30% कन्झम्पशन ॲग्रिकल्चर कन्झम्पशन आहे. मी अगदी त्या मुद्द्यावरच येणार होती आणि देवणकर सर बाजूलाच बसले. आणि तो 30% रिकव्हरीचा मोठा प्रॉब्लेम आहे. मी शेतकऱ्यांना दोष देणार नाही, कारण त्यांना 20 दिवसा हवी, आम्ही त्यांना रात्री देत होतो. त्यामुळे याच्यावर म्हणजे खूपच मोठा मुद्दा आहे की त्यांना रात्रीची वीज मिळते. हो, तर याच्यावर एक रामबाण विषय हे उपाय म्हणून आपले देवेंद्रजी फडणवीस जे मुख्यमंत्री आणि ऊर्जा मंत्री आहे, मी त्यांच्यासोबत काम करतोय. तर त्यांनी काय केलं की विजेचे दर कमी करणं आणि शेतकऱ्यांचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज हवी होती म्हणून शेतकऱ्यांना आपण सोलरच्या माध्यमातून वीज देत आहे. आज जगातली सर्वात मोठी डिस्ट्रीब्युटेड हे सोलर स्कीम ही महाराष्ट्रामध्ये होते, ज्याच्या माध्यमातून 16,000 मेगावॅट ही वीज दिवसा निर्माण होईल आणि ती शेतकऱ्यांना मिळेल. म्हणजे जो 8 रुपयाचा पर युनिट दर आहे विजेचा, जो आपण शेतकऱ्यांना 2 रुपये देणार होतो, ती 8 रुपयाची वीज आपण आता 30%च्या क्वांटममध्ये 3 रुपयावर आपण रिप्लेस करतोय. त्यामुळे विजेचे दर कमी होतील. आज प्रथमतःच महाराष्ट्राने महाडिस्कॉमनी मल्टी इयर टॅरिफमध्ये MERCकडे एक याचना केली की पुढच्या 5 वर्षामध्ये तुम्ही आम्हाला विजेचे दर कमी करू द्या. ते का शक्य आहे, कारण 30% हे जे 8 रुपये आणि 5 रुपयामधलं अर्थगणित आहे हे चेंज होणार आहे. त्याच्यातनं सरकार जी सबसिडी देत होती आणि मोठ्या उद्योजकांकडे जी आपण क्रॉस सबसिडी घ्यायचो त्याला देखील हळूहळू रिलीफ मिळायला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे विजेचे दर नक्कीच कमी होतील. सरांनी अजून एक विषय विचारला की डेटा सेंटरचा. डेटा सेंटरला महाराष्ट्र मोठ्या प्रमाणामध्ये एनकरेज करत आहे आणि नवी मुंबई आणि इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये डेटा सेंटर येतात आहे. मात्र डेटा सेंटरची जी कंडिशन आहे, कार्बन क्रेडिटचा देखील त्याच्यामध्ये विषय आहे. ती रिन्युएबल एनर्जी असावी, ती रिलायबल असावी, ती 24 तास असावी. म्हणून आपण त्याला पंप स्टोरेजच्या माध्यमातून किंवा विंड आणि सोलारचा हायब्रिड करून कसं वीज देता येईल सस्टेनेबल एनर्जी अशा त्याचा प्रयत्न करत आहे. खरं तर आपण कृषी क्षेत्राला थोडासा हात घातलेलाच आहे. त्यामुळे जो मुद्दा मघाशी अर्धवट राहिला होता आणि खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे, म्हणजे अगदी सामान्यातल्या सामान्यांना ज्याचा फटका बसतोय तो म्हणजे आता जे वातावरण बदलामुळे आपण दरवर्षी नॅचरल कॅलॅमिटीज बघतो आणि त्याचा सगळ्यात मोठा फटका अर्थात शेतकऱ्यांना बसतो. यावर्षी आपण बघितलं की मराठवाडा कशा पद्धतीने उद्ध्वस्त झालं, मराठवाड्यातल्या काही जिल्ह्यांमध्ये काय झालं ते आपण पाहिलं. अशा वेळी असे सगळे प्रसंग घडत राहणार हे आपल्याला दिसत असताना एक कृषी अर्थतज्ञ म्हणून तुम्ही बजेटकडनं काय अपेक्षा ठेवता? टिळक साहेबांनी विषय काढला होता मगाशी की भाजीपाला किलोनी विकत घेतो आम्ही. हे बघा, जेव्हा टिळक साहेब 100 रुपये देतात कांद्याला तेव्हा शेतकऱ्याला 21 रुपये मिळतात. टिळक साहेब टोमॅटोला 100 रुपये देतात तेव्हा शेतकऱ्याला 19 रुपये मिळतात आणि बटाट्याला 100 रुपये देतात तेव्हा शेतकऱ्याला 23 रुपये मिळतात. कांद्याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर देशाची रोजची गरज 50,000 टन आहे आणि 55,000 टन आपण गृहीत धरतो, कारण 10% कांदा वाया जातो. म्हणजे देशाची वर्षाची गरज 1,85,00,000 टन कांद्याची आहे. देशाचं उत्पादन 3 करोड टन कांद्याच्या पुढे गेलेलं आहे. मग सगळ्या अर्थतज्ञांनी आम्हाला सांगावं हे उरलेल्या 1,15,00,000 टन कांद्याचं करायचं काय. म्हणजे अर्थशास्त्रज्ञ याला उत्तर देणार नाही, सरकार याला अटेंड करणार नाही, तर शेतकऱ्यांनी क्लायमेट रिझिलंट ॲग्रिकल्चर करायचं कसं. आणि क्लायमेट रिझिलन्सवर महाराष्ट्राचा कित्ता केंद्र सरकारने गिरवला पाहिजे. कारण 2013 साली ज्या वेळेला ह्या कॅलॅमिटीज आल्या आणि जानेवारीत पाऊस पडला तर त्यावेळेला आत्ताचेच मुख्यमंत्री होते आणि त्यांनी इमिजिएटली सगळ्या त्यावेळेला कृषी मूल्य आयोगाशी संबंधित काम करत होतो, मी सल्लागार सचिव होतो, आणि फार वेगाने त्यांनी क्लायमेट रिझिलंट ॲग्रिकल्चरवर एक कार्यक्रम आणला महाराष्ट्रामध्ये, ज्याला नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना नावाने. एवढ्या मोठा गुंतवणुकीचा कार्यक्रम जवळपास तो आणि मॅग्नेटचा प्रकल्प मिळून ह्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आणि क्लायमेट रिझिलंट ॲग्रिकल्चरवरचं त्याचं दुसऱ्या टप्प्यामध्ये त्याची गुंतवणूक महाराष्ट्रात 15-16 हजार करोडपर्यंत जाईल. पण हे पुरेसं आहे का तर नाही आहे. नाही, म्हणजे मुद्दा तोच आहे की दरवर्षी हे होत आहे. हा, मग ह्याच्यात उपाय कसा करणार तुम्ही. आता तुमची कुठली पिकं व्हल्नरेबल आहेत, तर ती मका आहे, ती सोया आहे, आणि मग ही पिकं आली कुठून, ह्या पिकाचं आउटपुट काय. माझं वैयक्तिक आणि कृषी तज्ज्ञांचं टेक्निकल लोकांचं म्हणणं हेच आहे की करडीसारखं पीक आहे, जवसासारखं पीक आहे, जगभर डिमांड आहे. हे कुठेही म्हणजे भारताची जिओग्राफिकल स्पेशालिटी ही आहे की ही जी पिकं आहेत, जशी नागली आहे, बाजरी आहे, वरई आहे, राई आहे, तीळ आहे किंवा करडे आहे, जवस आहे. जवस तर ओमेगा 3चा सगळ्यात मोठा सोर्स आहे.
आणि असं असूनही याचं प्रोडक्शन आणि हेक्टरेज दिवसेंदिवस कमी होत आहे. म्हणजे हे तर मी अर्थमंत्र्यांनाही सांगितलं की जगात कुठेच होत नाही, होऊ शकत नाही. थोडंफार लॅटिन अमेरिकेत, थोडंफार आफ्रिकेत आणि मॅक्सिमम भारतामध्ये सुवर्णयुग आणणारी ही पिकं होती आपली. आणि ह्या पिकांच्या व्हॅल्यू चेन्स डिस्टर्ब झालेल्या आहेत. शेतकऱ्यांची अपेक्षा अशी आहे की क्लायमेट रिझिलन्ससाठी तुम्ही उगीच मोठे कार्यक्रम आणि मोठी रकमा आम्हाला सांगू नका, तुमच्या मर्यादा आम्हाला माहिती आहेत. परंतु आम्हाला जे सहज करता येणं शक्य आहे त्यासाठी आवश्यक तसं वातावरण तुम्ही करून द्या, तसं आर्थिक धोरण तुमचं आखा, तशी एक्झिम पॉलिसी तुमची असावी, अशी सरळ सरळ अपेक्षा आहे. हे जर केलं तर शेतकरी फारशा अपेक्षा न करता तुमचा जो उद्देश आहे तो साध्य करून दाखवतील याची मला खात्री आहे. खरं तर शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा खूप आहेत, मागण्या खूप आहेत. एक मुद्दा आहे सर, मी येते मुणगेकर सर तुमच्याकडे, जो आपल्या चर्चेत फार आला नाहीये आणि ज्याच्यावर मोदी सरकार आणि दरवर्षीचं बजेट मोठ्या प्रमाणात भर देताना दिसतं, ते म्हणजे पायाभूत सुविधा. उद्योजकांना त्या हव्या असतात, नागरिकांना त्या हव्या असतात आणि तरतूद मोठी दिसते दरवेळी. जीवनमान बदलत आहे का आणि यावेळी आपण अपेक्षा काय करू? पायाभूत सुविधांसाठी जर तरतूद असणार असेल तर ती कोणत्या विभागात असावी, कोणत्या प्रकारची असावी? नक्कीच भारतीजी, हा खूप चांगला प्रश्न आहे. पायाभूत सुविधा इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहे ते वाढलंच पाहिजे. म्हणजे दळणवळणाची साधनं असतील, रोड असतील, इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये रेल्वे आहे, विमान सुविधा आहेत. आपण जर पाहिलं तर आतापर्यंत उत्पादन क्षेत्रामध्ये संरक्षणाकडे खूप लक्ष दिलं गेलं. संरक्षण क्षेत्रामध्ये डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये आत्मनिर्भर आपण फक्त झालो नाही तर 23,000 कोटीचा आपण एक्सपोर्ट केला आजूबाजूच्या देशांना. त्याचप्रमाणे माझं असं म्हणणं आहे की रेल्वे असेल, त्यानंतर विमान उत्पादन, आत्ताच सरांनी बोलले की 2%च आपण हेल्थ केअरवर देतोय, तर हेल्थ केअर मॅन्युफॅक्चरिंग पण वाढलं पाहिजे. ह्या मूलभूत सुविधा ज्या आहेत ते जास्तीत जास्त कशा वाढल्या पाहिजेत याकडे आपलं लक्ष पाहिजे. अर्थात मला या सगळ्या तज्ज्ञांकडनं याच्यावर कमेंट्स घ्यायचीच आहे. अगदी 15 मिनिटं उरलेले आहेत अर्थसंकल्प सादर होण्याला आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आजच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी सुद्धा मिळाली आहे. त्यामुळे अगदी काही मिनिटं आता आपल्याजवळ आहेत. मुणगेकर सर, घेसा सर, तुमच्या सगळ्यांकडनं मला पायाभूत सुविधांबद्दल आता कमेंट्स घ्यायच्या आहेत. पहिली गोष्ट अशी आहे की आपल्याकडे पायाभूत सुविधा म्हटल्यानंतर फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे रस्ते, वाहतूक, विमानतळ, रेल्वे ह्याच्याविषयीची चर्चा केली जाते. आणि मला असं वाटतं गेल्या काही वर्षामध्ये मोदी सरकारने समाधानकारकपणे फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलेलं आहे आणि आजही तशा प्रकारची सुरुवात आहे. प्रश्न असा आहे सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा काय? म्हणजे फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा वापर हा अल्टिमेटली माणसांचं जीवन जर सुसह्य करायचं असेल, त्यांच्या जीवनमानामध्ये जर वाढ करायची असेल तर त्यांना आरोग्य, त्याचे शिक्षण, पिण्याचं स्वच्छ पाणी या प्रकारच्या सुविधा देखील पुरवण्याची आवश्यकता आहे. आत्ता जो शेतीच्या विषयक जो मुद्दा तुम्ही जो मांडला होता त्या मुद्द्याच्या संबंधामध्ये पूर्णपणे तुमच्या मताशी मी सहमत आहे. ॲग्रिकल्चरचा एक अभ्यासक म्हणून माझं असं म्हणणं आहे, भारत सरकारचं धोरण पहिल्यापासून शेतीविषयक हे कंझ्युमर ओरिएंटेड राहिलं, ते फार्मर ओरिएंटेड राहिलं नाही. म्हणजे शीला दीक्षितांचं दिल्लीतलं सरकार कांद्याचे भाव वाढले त्यामुळे ते सरकार पडलं. म्हणजे कंझ्युमरचं प्रोटेक्शन करणं शेतकऱ्यांच्या पेक्षा हे या देशातील सरकारांचं प्रमुख उद्दिष्ट राहिलेलं आहे. याचं कारण असं आहे, तुम्ही मग सांगितलं की कांद्याचं उत्पादन हे आपल्या गरजेपेक्षा दुप्पट होतं. आता जर एखाद्या वस्तूची स्केअरसिटी असेल, कमतरता असेल तर आपण आयात करतो. ज्यावेळी जास्त होतं तेव्हा ते एक्सपोर्ट केलं पाहिजे. पण आपल्याकडे जरा या वस्तूंचे भाव वाढले की ताबडतोब आपण आयात निर्यातीवर आपण बंधन आणतो. म्हणून 1991 नंतर ज्या प्रकारचे रिफॉर्म्स, माझ्याशी चंद्रशेखर सहमत होतील, ज्या प्रकारचे रिफॉर्म्स इंडस्ट्रीमध्ये झाले, सेवा सेक्टरमध्ये झाले, तशा प्रकारचे प्रो फार्मर्स रिफॉर्म शेती सेक्टरमध्ये झाले नाहीत. आणि म्हणून स्वामीनाथन कमिटीचा रिपोर्ट जो होता, ज्याची चर्चा प्लॅनिंग कमिशनमध्ये झालेली होती, 55% शेतकरी शेती हा आत्महत्याचा व्यवहार झालेला असल्यामुळे आणि त्यामुळे 55 शेतकरी शेती सोडण्याच्या विचारात आहेत. ही भारताच्या आर्थिक धोरणाची शोकांतिका आहे. म्हणजे त्यांना अपेक्षा आहेतच आजच्या अर्थसंकल्पाकडून आणि फक्त आजच्या अर्थसंकल्पाकडून नाही तर एक मोठ्या पद्धतीचे काहीतरी रिफॉर्म्स अपेक्षित आहे. सर, आपण आता पायाभूत सुविधांबद्दल बोलतोय. त्यामुळे दोन एक गोष्टी आहेत. एक तर मला तुम्ही सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणालात तसं मला डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पण बोलायचं आहे की मला वाटतं भारताने आत्ता डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये खूप मोठी प्रगती केली आहे. म्हणजे आधार कार्डपासून ते आत्ता UPI पर्यंत
की आपण आता ते एक्सपोर्ट करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि त्याचा फायदा जो प्रचंड प्रमाणात होतोय. मी एकदा असं म्हटलं होतं की शेवटी एके दिवशी दिवाळीत देवळाच्या बाहेरचा भिकारी सुद्धा QR कोड घेऊन बसेल, असं मी 15 वर्षापूर्वी म्हटलं होतं. आणि आता ऍक्च्युली परिस्थिती तशी आहे की भिकारी सुद्धा म्हणजे आपण भेळ आता पाणीपुरी सुद्धा आता QR कोड वरनं देतो. बरोबर आहे, पण हे लॉंग टर्म धोरण जे होतं त्याचा जास्त परिणाम आहे. दुसरं पाठक साहेबांना मला सांगायचं आहे की आपण सौर ऊर्जा आणि विंड याच्याकरता करतोय, पण त्याच्याबरोबरच एक गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे की याची जेवढी तुम्ही उत्पादन वाढवाल तेवढ्या तुम्हाला बॅटरीज जास्त लागणार आहेत. आणि या बॅटरीज आपण तयार करत नाही, या सगळ्या चायनामधनं येतात. माझे 2 स्टार्टअप्स आहेत की ज्या बॅटरीमध्ये काम करत आहेत, पण त्यांची प्रगती सरकारी धोरणामुळे म्हणा किंवा कशामुळे होत नाहीये. बरोबर, त्याच्यात इनोव्हेशन करून बॅटऱ्यांवर आपला भारत कसा सेल्फ रिलायंट होईल, कारण आत्मनिर्भर होईल. कारण जेवढी तुम्ही सौर ऊर्जा किंवा हे जास्त चालू कराल तेवढ्या तुम्हाला बॅटरी जास्त लागतील. आणि ह्याच्यावर जर का चायनावर तुम्ही अवलंबून राहणार असाल तो पूर्ण प्लॅन तुमचा फसायची शक्यता आहे. तो एक धोका आहे, तो ॲड्रेस करणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे. लक्ष देणं खूप महत्त्वाचं आहे. खरं तर आता अगदी 10 मिनिटं उरलेले आहेत अर्थसंकल्प जाहीर व्हायला, त्यामुळे सगळे 7ही तज्ज्ञ आपल्यासोबत आहे. मला असं वाटतं टिळक सर तुमच्यापासून सुरुवात करूया की 2 गोष्टी ज्या तुम्हाला या आजच्या अर्थसंकल्पातनं अपेक्षित आहेत त्या तुम्ही काय सांगाल? 2 गोष्टी. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा जसा त्यांनी खर्च कुठे करावा यासाठी असतो, त्याच्या बरोबरीने त्यांनी पैसे कुठनं उभे करावे यासाठीही असतो. माझ्या 2 अपेक्षा अशा आहेत की ज्या मगाचपासनं सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरची चर्चा होती आहे, गेल्या दोन्ही अर्थसंकल्पांमध्ये याच्या संबंधातले उल्लेखही आहेत आणि योजनाही आहेत. येणाऱ्या काळात नवीन कररचनेच्या दृष्टीने त्या उद्योगाला किंवा त्या प्रकल्पाला टॅग असतील अशा पद्धतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्डची घोषणा झाली पाहिजे. यातनं फिक्स्ड इन्कम सिक्युरिटी ही होते आणि फक्त केंद्र किंवा राज्य सरकारवरती त्याचा भार पडत नाही. या दोन्ही दृष्टिकोनातनं एक घोषणा झाली पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे फार वेगवेगळे बदल सतत करण्यापेक्षा एका विशिष्ट प्रकारचं कन्सॉलिडेशन आणि कन्सिस्टन्सी जशी गेल्या काही वर्षात दिसते ती पुढे सुरू राहिली पाहिजे. कारण कोणत्याही कररचनेतलं सातत्य हे उद्योजक आणि नागरिकांना हवं असतं. फार मोठ्या बदलांनी तात्कालिक दिलासा मिळाला तरी त्यातनं आपलं वैयक्तिक नियोजन बदलत नाही. अगदी खरं हाच मुद्दा आहे. मी आधी सर तुमच्याकडे येते कारण त्यांनी कररचनेचा उल्लेख केला. 2 अपेक्षा. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे काही निगेटिव्ह न येणं हेच फार मोठं आता अपेक्षित आहे, पण पॉझिटिव्ह येऊन गेला. खरोखर अर्थसंकल्पाच्या आधी बाजाराला तुम्हाला अशी अपेक्षा वाटते का की काही निगेटिव्ह होऊ शकेल? सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स वाढू शकतो. आधीच आपलं मार्केट कोसळत आहे. हा 12.5% न जाणू 13, 13.5, 14% होऊ शकतो. अशा वेळी काय होतं, नाही बोलत नाहीये पण असं काय घाबरवू नका तुम्ही. असं काही न होणं हेच चांगलं आहे. कारण आता सर्वसामान्याचा कराचा विचार गेल्या वर्षी केला, त्यामुळे 24 लाखाचं ज्याचं उत्पन्न आहे त्याला फक्त 3 लाख रुपयाचा टॅक्स भरायला लागतो, जो आतापर्यंत सगळ्यात गेल्या 70 वर्षातला कमी टॅक्स आहे. एक 2 वर्षापूर्वी तो 5.5 लाख रुपये टॅक्स होता, तो 3 लाखावर आलाय. इतकी मोठी सूट मिळाल्यामुळे आता पुन्हा नवीन सूट मिळणं मुश्किल वाटतं. काही वाईट आणि देऊ पण नाही, ठीक आहे, हरकत नाही, पण निदान काही वाईट होऊ नये. कर सल्लागार आहेत आणि अजून एक महत्वाची गोष्ट, बरेचशा केसेस पेंडिंग आहेत. आज अपिलामध्ये अनेक केसेस पेंडिंग आहेत, फेसलेसमुळे म्हणा कशामुळे म्हणा. त्या लवकरात लवकर त्याचा निपटाव व्हावा याच्यासाठी एखादी योजना आणणं हे अत्यंत आवश्यक आहे, ज्यांनी या जुन्या केसेस अक्षरशः सर्वसामान्याच्या ज्या डिमांड्स आहेत त्या त्यांनी काढून टाकाव्या किंवा त्या केसेस लवकरात लवकर त्याचा निपटाव व्हावा, ही आता ह्या कमीत कमी 2 अर्थसंकल्पाकडनं अपेक्षा आहेत. खरं तर कृषी क्षेत्राबद्दल बोलतोच आहे आपण. 2 अपेक्षा की या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी या जर 2 अपेक्षा तुमच्या पूर्ण झाल्या तर खूप दिलासा मिळेल. कुठल्याही क्षेत्रामध्ये R&Dचं महत्त्व आहे. आम्ही जी मागणी केलेली आहे ती अशी आहे की जे संशोधन कृषी विद्यापीठांमध्ये चालतं ते कृषी विद्यापीठाच्या बाउंड्रीच्या मर्यादेत चालतं. त्याला आता एक्सपांड करण्याची गरज आहे. त्याच्यात मार्केट रिसर्च आणि IIT सारख्या शिखर संस्था आहेत, त्यांच्या AI सारख्या टेक्नॉलॉजीज आहेत, हार्वेस्टिंग टेक्नॉलॉजीज आहेत, ड्रायिंग टेक्नॉलॉजीज आहेत. यासाठी हायब्रिड रिसर्चसाठी प्रोव्हिजन करावी अशी आमची मागणी आहे, त्याची आम्ही अपेक्षा करतो आहोत. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लॉजिस्टिक कॉस्ट, टिळक सरांनी उल्लेख केला होता, ह्या खूप जास्त असल्यामुळे एक पूर्ण देशांतर्गत बाजारपेठांचं जाळं मजबूत करण्यासाठी जे लॉजिस्टिक सपोर्टसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट आपल्याला लागते, बाजारपेठांची मजबूती करावी लागते. त्याला ONDC सारखा प्लॅटफॉर्म आहे आणि त्याला FPO मार्फत आपण राबवतो.
शेतकरी कंपन्यांमार्फत. काल आर्थिक सल्लागारांनी फार मोठ्या प्रमाणावर एंटरप्रेन्युअरशिपचा उल्लेख केला. तर कृषी क्षेत्रातल्या एंटरप्रेन्युअरशिपला महत्त्व देणारे प्रोव्हिजन्स ह्याच्यात असावे अशी अपेक्षा आहे. खरं तर घ्यायचा सर तुमच्याकडे कमेंट घेते आणि मग मी शेवटची कमेंट तुमची घेते. एक आणखीन मुद्दा असा होता की गेले काही वर्ष आपण बघतोय म्हणजे सगळ्यांसाठीच आहे की त्या निर्मला सीतारामन जेव्हा बजेट सादर करतात ते कन्सिस्टन्सी असते. म्हणजे मागच्या वर्षीचे काही रेफरन्सेस असतात, उल्लेख असतात. गेली 2 वर्ष ते अमृत कालातलं बजेट असं हे करतात. तर तो धागा धरून म्हणजे पायाभूत सुविधा म्हणा किंवा उद्योग क्षेत्रासाठी काही वेगळी अपेक्षा करता का तुम्ही? उद्योग क्षेत्रासाठी मला वाटतं जी कमी आत्ता पडते आपली की भांडवली खर्च जो प्रायव्हेट सेक्टरकडनं यायला पाहिजे तो जास्त एनकरेज करणं महत्त्वाचं आहे आणि खास करून MSME करता. कारण MSME लोक आता भांडवली खर्च करत नाही आहेत. त्याच्यामध्ये जिओपॉलिटिकल सिच्युएशन असेल, आर्थिक ॲम्बिग्युटी असेल तर त्याच्यामुळे करत नसतील तर त्यांना ते एनकरेज कसं करता येईल हे बघणं माझ्या मते महत्त्वाचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट माझ्या मते की एक फायनान्शियल डिसिप्लिन आपण ज्याला म्हणतो, फिस्कल डिसिप्लिन म्हणतो की जो गुडीज म्हणा किंवा काय ज्या योजना प्रत्येक निवडणुकीत होतात. नशिबाने आता या अर्थसंकल्पाच्या वेळी कोणती मोठी निवडणूक डोळ्यासमोर नाहीये. नाही पण तरी निवडणुकीला सामोरे जाणारे राज्य आहेत पण त्या राज्यांकडून कोणत्याही राज्याकडनं ह्या पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश सारखी हा डिसिप्लिन कसा पाळला जाईल ह्याच्याकडे काहीतरी मला वाटतं बजेटमध्ये प्रोव्हिजन असावी की जेणेकरून आर्थिक जी शिस्त असायला पाहिजे. फिस्कल डेफिसिट की फक्त केंद्राची जबाबदारी नाही आहे, राज्यांची पण जबाबदारी आहे. तर ती त्यांना कशी सांभाळता येईल ते कायदा करून आणणं महत्वाचं आहे, नाहीतर पॉलिटिकल बिल नाहीये त्याच्यामध्ये. सर अगदी थोडक्यात मी तुमच्याकडे येते गीते सर. नाही एक मला दोन अत्यंत महत्त्वाचा म्हणजे मी मगाशी जो आता सुद्धा मुद्दा केला होता एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आणि त्याच्यामध्ये विशेषतः 40% ऑफ द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज्युकेटेड सेक्टरमध्ये आहे आणि तो एक्सप्लोजन पॉईंटला आलेला आहे. म्हणजे आता या ठिकाणी MA PhD झालेली लोक सुद्धा कॉलेजमध्ये आणि युनिव्हर्सिटीमध्ये 10,000 रुपये करतात. हे आपल्याकडे परवडणार नाही. म्हणजे एका बाजूला सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चरचं आपल्याकडे इन्व्हेस्टमेंट कमी आणि त्या इन्व्हेस्टमेंटचा फायदा घेऊन झालेले जे ग्रॅज्युएट पदवीधर असतात ते बेकार राहणं आणि बेकार राहणं दॅट इज क्रिएटिंग एक्सप्लोजिव्ह सिच्युएशन इन द सोसायटी. आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा शेतीच्या संबंधामध्ये आज शेतीचा वाटा राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये फक्त 12% आहे, कमी होत जाऊन आणि रोजगार मात्र अजूनही 55% आहे. दिस इज बेसिक कॉन्ट्रॅडिक्शन. म्हणून नॉन ॲग्रिकल्चरल सेक्टर शेती बाह्य विभागाची जास्तीत जास्त वेगाने प्रगती करणं आणि शेतीतून जास्तीत जास्त कामगार नॉन शेतीमध्ये ॲब्सॉर्ब करणं हा एक अत्यंत महत्त्वाचा गोष्ट आहे. आणि तिसरी शेवटची गोष्ट मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरसाठी सगळ्या प्रकारचे प्रयत्न करून सुद्धा प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट त्या प्रमाणामध्ये दुर्दैवाने वाढत नाही. आणि गेल्या काही वर्षांच्या मध्ये विशेषतः 1991 रिफॉर्मनंतर मोठे सेक्टर म्हणजे बिग इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज हेच संपूर्ण या ठिकाणी अर्थव्यवस्थेचे मोठे पिलर्स झालेले आहेत. हा फोकस कुठेतरी मला वाटतं बदलायला पाहिजे आणि वी शुड गो टू द अगेन ॲग्रिकल्चर अँड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सर तुम्ही आता एम्प्लॉयमेंटचा मुद्दा मांडला पण मला असं वाटतं 2 उद्योजक इथे बसलेले आहेत ते एम्प्लॉयमेंट बरोबर स्किल डेव्हलपमेंटचा मुद्दा मांडतील जो सगळ्यांना येणारा अनुभव आहे. अगदी थोडक्यात गीते सर 2 अपेक्षा. पाश्चिमात्य देशांनी संशोधन करावं आणि आपण प्रोडक्शन करावं असं न राहता R&D आणि इनोव्हेशन याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट वाढली पाहिजे. त्याचबरोबर आपण डिजिटलायझेशन, इंडस्ट्री 4.0 याच्यावर खूप सारा भर देणं गरजेचं आहे. आणि मला एवढं सांगायला आनंद होतोय, नुकतंच दावोसमध्ये माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मी मुलाखत घेतली होती आणि महाराष्ट्र याच्यामध्ये मागे नाहीये. जरी आपलं उत्पादन क्षेत्र 12-14% असेल, महाराष्ट्रात मात्र 16% आहे. तर देशाने नाही केलं तर महाराष्ट्राने राज्य म्हणून तरी ह्या इनोव्हेशन लेड इंडस्ट्री व्हावं असं माझी अपेक्षा आहे. नाही खूप महत्त्वाच्या अपेक्षा. आणि मला यात एक आवडलेली गोष्ट म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी R&D वर जास्त भर दिलेला आहे. सर तुम्ही या सगळ्यांच्या कमेंट्स ऐकल्या, तुम्ही काय अपेक्षा व्यक्त कराल आणि ह्यांच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या वाटतं का पूर्ण होतील? पहिली अपेक्षा म्हणजे नवीन तामिळमधलं काही श्लोक आपल्याला ऐकायला मिळतील. मला एवढंच सांगायचं आहे की मोदीजी ज्या प्रकारे त्यांनी एक लाईन घेऊन चाललेले आहे, मी छोट्या छोट्या गोष्टींवर बोलणार नाही. या चॅलेंजिंग पिरियडमध्ये देखील जागतिक स्तरावर अर्थव्यवस्था जेव्हा 3.5% वाढते आहे तेव्हा आपण 7.2% वाढतोय. तोच दर पुढच्या वर्षी टिकवायचा, त्याच्यावर देखील जायचं आहे. अशा प्रकारचे काही ते प्रॅग्मॅटिक निर्णय घेतील. जसं मोदीजी कठोर निर्णय आणि म्हणतात की बिनधास्त निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. जसं RBI आधी 25,000
कोटीपर्यंत डिव्हिडंड द्यायचे. त्यांनी एका वर्षी 1.25 लाख कोटी केला. म्हणजे अनट्रॅडिशनली, कारण जर आपण भल्यासाठी काम करत असू तर ते लोकांच्या हितासाठी असेल तर लोक आपल्यासोबतच राहतील असा त्यांचा विश्वास आहे. त्यामुळे सगळ्यांना उपयोगी आपली अर्थव्यवस्था 7.2 ने वाढेल. ती वाढल्यामुळे रेव्हेन्यू वाढेल, रेव्हेन्यू वाढल्यामुळे रोजगार वाढेल, रोजगार वाढल्यामुळे वेलफेअर वाढतील. मला वाटतं या दृष्टीने अर्थसंकल्प असेल. खरं तर आता आपण आपल्या अपेक्षा काय असाव्या या पद्धतीची चर्चा केलेली आहे. हे सगळे तज्ज्ञ आपल्यासोबत असणार आहेत बजेटच्या नंतर सुद्धा आणि आपल्याला सोप्या शब्दात समजावून सांगणार आहे. आपण जे बजेट ऐकलं त्यातनं आपल्याला काय मिळालं. त्यामुळे आता आपण थेट जाणार आहोत लोकसभेत. निर्मला सीतारामन आता अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. आइटम नंबर 1, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी. आइटम नंबर 1. Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution. Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. आइटम नंबर 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी. Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment.
As I begin part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our Kartavya. I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology and innovation.
India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025, with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers such as silk, wool and jute, man-made fibers,
and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation, and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREADS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREADS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREADS platform. 3. Link GEM with TREADS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREADS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns,
These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is tier 2, tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C. Launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation and opportunities. We shall now focus on tier 2, tier 3 cities and even temple towns which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver
the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth while safeguarding financial stability, inclusion and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM,
youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered Education to Employment and Enterprises Standing Committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies
and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem, and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, girls' hostel will be established in every district. To promote via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual and heritage. This initiative will create a new
ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training and high quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through a credit-linked subsidy program, B, scaling up and modernization of livestock enterprises, C, enhanced creation of livestock, dairy and poultry, enhanced creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains, and D,
encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ALIMCO, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase
assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. And northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I have fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP.
The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities, to enable depositories to accept Form 15G or H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number.
to address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers. A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions, are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of tedious payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction
to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS,
in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover.
I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems.
I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant and animal and wildlife products accounting for about 70% of interdicted cargo will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers.
The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3 Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आताच अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे, मोठ्या घोषणाही केलेल्या आहेत। या संदर्भातलं सविस्तर आपल्याला विश्लेषण करायचं आहे, मात्र तत्पूर्वी एक छोटासा ब्रेक घेऊयात। पाहत राहा एबीपी माझा। वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स प्लॅटफॉर्म अनेक, पसंती एक। सोशल मीडियाचा राजा एबीपी माझा। वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स प्लॅटफॉर्म अनेक, पसंती एक। सोशल मीडियाचा राजा एबीपी माझा। राज्यभरातील टीईटी परीक्षार्थी शिक्षकांना निवडणूक आयोगानं मोठा दिलासा दिलाय। जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी राज्यभरातील शिक्षकांना इलेक्शन ड्युटी लावण्यात आली होती, मात्र मतदानाच्या दिवशी टीईटी परीक्षा होत असल्यामुळे परीक्षेला बसणाऱ्या शिक्षकांची निवडणूक ड्युटी ही रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनानं घेतलाय।
या संदर्भामध्ये प्रशिक्षणार्थी शिक्षकांची माहिती ही तातडीनं गोळा करण्याच्या सूचना राज्य निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आल्या आहेत. ही माहिती मिळाल्यानंतर संबंधित शिक्षकांना इलेक्शन ड्युटीतून वगळण्यात येणार असून त्यांच्या जागी पर्यायी शासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ही केली जाणार आहे. वाशिम जिल्ह्यामध्ये समृद्धी महामार्गावरती उभ्या वाहनांमधून डिझेल चोरी करणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. 8 डिसेंबरच्या रात्री चोरीचा प्रयत्न होत असताना गस्तीवरील पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे आरोपी घटनास्थळी आपली स्विफ्ट डिझायनर कार ही सोडून फरार झाला. तर या प्रकरणी मालेगाव पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. तपासादरम्यान जालना जिल्ह्यातील टेंभुर्णी इथं अलीम खान मुस्ताफ खान पठाण याला ताब्यात घेण्यात आले. तर चौकशीत आरोपीनं मालेगावसह वैजापूर हद्दीमध्ये 4 डिझेल चोरीचे गुन्हे हे कबूल केल्याची माहिती ही पोलिसांनी दिलेली असून पोलिसांनी वाहनासह 12,000 रुपये रोख मुद्देमाल हा देखील जप्त केला. यवतमाळ जिल्ह्यातील शेंदूरसनी ग्रामपंचायतीतील बनावट जन्म नोंदणी प्रकरणाला एक वेगळं वळण मिळालंय. तब्बल 27,000 जन्मनोंदी ऑनलाईन केल्याचा प्रकार हा उघडकीस आल्यानंतर उमरखेड तालुक्यातील भवानी इथं अशाच प्रकारच्या बनावट नोंदी आढळून आल्यात. या प्रकरणाच्या तपासासाठी गठीत विशेष पथकानं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश त्याबरोबरच पुणे आणि मुंबईमध्ये छापे टाकले. या प्रकरणी आतापर्यंत 13 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे आणि शेवटच्या टप्प्यामध्ये मुंबईत अटक करण्यात आलेल्या 3घांना न्यायालयानं कारागृहामध्ये रवानगी केलेली असून आणखी आरोपींचा शोध हा सध्या सुरू आहे. वाशिमच्या सोनल प्रकल्पातील पाणीसाठा दिवसेंदिवस कमी होतोय. सोनल प्रकल्पाच्या कालव्यावरील रब्बी हंगामाचं क्षेत्र हे यंदा वाढलेलं असून यामुळे पाण्याची मागणी देखील वाढली आहे. तर आतापर्यंत प्रकल्पातील जवळपास 40% पाणीसाठा कमी झालाय. या प्रकल्पावरती अवलंबून असलेल्या अनेक गावांना पाण्याचा पुरवठा केला जातोय. मात्र वाढत्या पाण्याच्या मागणीमुळे येत्या उन्हाळ्यामध्ये पाणी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता ही परिसरातील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. तर पाणी टंचाईची परिस्थिती उद्भवल्यास नागरिकांसोबत जनावरांना पिण्याच्या पाण्याचा देखील प्रश्न निर्माण होणार असल्याची भीती ही सध्या व्यक्त करण्यात येते. वेबसाईट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स प्लॅटफॉर्म अनेक, पसंती एक. सोशल मीडियाचा राजा ABP माझा. वेबसाईट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स प्लॅटफॉर्म अनेक, पसंती एक. सोशल मीडियाचा राजा ABP माझा. राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थिनींवरती अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवरती शिक्षण विभागानं महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये आता CCTV कॅमेरे बसवण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांवर नमस्कार, मी भारती सहस्रबुद्धे. अर्थ बजेटचा या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. थोड्याच वेळापूर्वी आज अर्थसंकल्प जाहीर झालाय. मात्र आपल्या ज्या चर्चा आहेत, डिस्कशन आहे, त्याकडे जाण्याआधी एक खूप मोठी बातमी येते थेट शेअर बाजारातनं. शेअर बाजारात मात्र आज मोठी घसरण बघायला मिळते. साधारण 2,000 पेक्षा जास्त अंकांनी सेन्सेक्स घसरलाय आणि त्याला कारण अर्थातच आहे ऑप्शन ट्रेडिंगवर जो कर वाढवलेला आहे ते कारण आहे. त्यामुळे हे कारण आणि बाकीच्याही गोष्टींबद्दल बोलायला आपल्याबरोबर आपली तज्ज्ञ मंडळी आहे. तेव्हा आपण या सगळ्यांकडनं आजच्या बजेटमधनं आपल्याला काय मिळालं हे जाणून घेणार आहोत. सगळ्यात आधी सुरुवात करणार आहोत यानेच की शेअर बाजारात घसरण दिसते, ऑप्शन ट्रेडिंगवरचा कर वाढवलेला आहे आणि शेवटी आपल्याला कर या विषयाकडे सगळ्यात आधी जायचं आहे. तर आपल्याला नोकरदारांना काय मिळालं आणि ही जी पडझड आपल्याला बघायला मिळते त्या दोन्ही विषयी. पडझडीचं कारण अर्थात STT वाढलेला आहे ऑप्शन्सवर. मगाशी आपण म्हटल्याप्रमाणे STT वाढ होईल का असा एक मी मुद्दा मांडलेला होता, तो खरा झालेला आहे. आणि त्याशिवाय मॅट म्हणजे मिनिमम अल्टरनेटिव्ह टॅक्स असतो जो कंपनीला भरायला लागतो, तो त्याचं क्रेडिट मिळतं. म्हणजे जो जेव्हा प्रॉफिट नसतो तेव्हा सुद्धा टॅक्स भरायला लागतो, त्याचं पुढे भविष्यात क्रेडिट मिळतं. ते क्रेडिट मिळणार नाही अशी अपरंटली स्पीच कळते. फाईन प्रिंट अर्थात बघायला लागेल. ते क्रेडिट मिळालं नाही तर भविष्यामध्ये सुद्धा तो टॅक्स भरायला लागेल. मला वाटतं ह्याचाही त्यांनी कॉग्नियन्स घेतलेला आहे. आणि पर्सनल टॅक्सेशनमध्ये कुठलाही बदल नाही. आपण अपेक्षा करत होतो की काही मोठा बदल होणार नाही, कुठलाही बदल नाही. परंतु प्रत्यक्ष आपण जे रिटर्न भरतो त्या रिटर्नच्या बाबतीत मात्र थोडीशी एक सवलत दिलेली आहे. की काय होतं की 31 जुलै ही तारीख असताना जवळपास सगळ्यांनाच म्हणजे पगारदार नोकर मंडळी आणि बिझनेस या सगळ्यांनाच एकच तारीख होती. त्यामुळे शेवटल्या दिवशी नेहमीच आपण बघायचो की
बऱ्याच जणांना प्रचंड त्याच्यावर ट्रॅफिक असायचं, लोकांना रिटर्न भरता यायची नाही, मग शेवटी डेट वाढायची, टेन्शन यायचं. सुदैवाने आता असं आहे की सॅलरीड लोकांना 31 जुलै आणि बिझनेस जे करतायत त्यांच्याकरता 31 ऑगस्ट. त्यामुळे त्या दिवशी 31 जुलैला फक्त सॅलरीड लोक तिथे टॅक्स भरायला येतील, रिटर्न भरायला येतील आणि त्यामुळे त्यांना जो जाच व्हायचा तो होणार नाही. मला वाटतं ही एक गोष्ट आहे. त्याचप्रमाणे डिपॉझिटरी म्हणजे डीमॅट अकाउंट ज्यांचं असतं तिथे जिथे तुम्हाला टॅक्स कापू नये अशी एक सवलत असते 15G 15H फॉर्म देऊन, स्पेशली ज्येष्ठ नागरिकांना, की त्यांना उत्पन्न नसतं पण त्यांचा टॅक्स कापला जातो आणि केवळ त्यांना रिफंड म्हणजे परतावा मिळण्याकरता रिटर्न फाईल करायला लागतं. म्हणून ते फॉर्म 15G आणि 15H त्या ज्येष्ठ नागरिकांना प्रत्येक ठिकाणी जाऊन द्यायला लागायचं. आता सोय अशी केली की तुम्ही डीमॅट अकाउंटमध्ये जेवढे तुमचे सिक्युरिटीज आहेत त्या डिपॉझिटरीला तुम्ही एक 15G दिलात किंवा 15H दिलात, तुम्हाला बाकी सगळीकडे जायला लागणार नाही. मला वाटतं मगाशी आपण जे बोललो ईज ऑफ डुईंग बिझनेस किंवा ईज ऑफ टॅक्सपेअर, ह्याचा इथे त्यांनी काळजी घेतलेली. या 2-3 महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. पुढे आपण बोलू. पण सोपा केला जाणार आहे. फॉर्म सोपा केलाय कारण निश्चितच कर कायदा बदललाय. नवीन जे फॉर्म येतील 1 एप्रिल नंतर ते कदाचित सोपे असतील. आता कदाचित असे फॉर्म्स येतील की ज्याच्यात प्रिंटिंग ऑलरेडी झालं असेल तुमच्या उत्पन्नाचं आणि या भरायला सोपे असतील, युजर फ्रेंडली असतील. तर आपण आशा करूया की येत्या जुलैमध्ये जे पगारदार नोकर मंडळी, स्पेशली सिनियर सिटीजन जे रिटर्न भरतील त्यांना ह्या बदललेल्या एकंदरीत प्रोसिजरचा फायदा होईल आणि त्यांचं जे एक टेन्शन शेवटी येतं. प्रत्येक मी आज एवढी वर्ष प्रॅक्टिस करतोय, शेवटल्या 2-4 दिवसात सगळ्यांच्या मनात टेन्शन येतं आणि डेफिनेटली उशीर झाला तर 5,000 रुपयाची जी लेट फी होती ती लागणार नाही बऱ्याच जणांना, कारण वेळेत रिटर्न फाईल होईल. खरं हे होतं आयकर बद्दल. गोखले सर सुरुवातीला म्हणाले होते की काही निगेटिव्ह नसावं, पण आता आपल्याला ओव्हरऑल बजेट बद्दलही बोलायचंय. मुणगेकर सर, तुमच्यापासून सुरू करू की तुम्ही जर 5 हायलाईट सांगायच्या या बजेटच्या तर त्या तुम्हाला काय वाटते? केम्ब्रिजमधले डॉक्टर मनमोहन सिंगांचे प्रोफेसर इकॉनॉमिक्सचे सर डेनिस रॉबर्टसन यांनी एम्प्टी बॉक्सेस असा एक निबंध लिहिलेला होता. म्हणजे माचीसच्या काड्याशिवाय नुसता बॉक्स, हे बजेट म्हणजे अशा प्रकारचा एम्प्टी बॉक्स आहे. म्हणजे सर्वसामान्य माणसाला आपण जी सुरुवात करतो नोकरदारांना काय मिळालं, ही बजेटची चर्चा करण्याची माझं म्हणणं आहे, प्लीज एक्सक्यूज मी, ही चुकीची पद्धत यासाठी आहे की संपूर्ण मिडल क्लास आपल्याला बजेटमधनं काय मिळणार, इन्कम टॅक्समध्ये एक्झम्पशन कशी सुरुवात करतात. इथे सुरुवात ही मुळामध्ये शेतमजुरांच्यापासून, मार्जिनल फार्मरपासून, खेड्यातल्या लोकांपासून, विधवा असलेल्या स्त्रियांपासून, मुलांपासून, हँडिकॅप लोकांपासून त्यांना बजेटमध्ये काय मिळालं, बजेट कुणासाठी करायचं, अशा प्रकारचं ह्या विचार ह्या बजेटमध्ये नाही. आणि बहुतेक कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमीमध्ये किंवा अशा प्रकारच्या वित्तीय भांडवलशाहीमध्ये फायनान्स कॅपिटल ज्याला म्हणतात, अशा प्रकारच्या फायनान्स कॅपिटलशी हे बजेट सुसंगत आहे. ह्याच्यामधून सर्वसामान्य माणसाला कोणत्याही प्रकारचा दिलासा मिळाला नाही. उदाहरणार्थ 1.5 तासाच्या 1 तास 25 मिनिटाच्या भाषणामध्ये श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी ॲग्रिकल्चरचा उल्लेख केलेला देखील नाही. ब्रिटिशांच्या साम्राज्य काळामध्ये शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या नव्हत्या. इथे जवळजवळ गेल्या 15-16 वर्षामध्ये 3.25 लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. 55% शेतकरी शेती सोडण्याच्या विचारामध्ये आहेत. शेती आत्महत्याचा व्यवहार आहे. मगाशी आपण सुरुवातीला करताना मिनिमम हमी किमतीचा आपण उल्लेख केला, त्याची नीट अंमलबजावणी होत नाही. इम्पोर्ट आपण जे करतो प्रत्येक वेळेला शेतीमालाचे भाव वाढल्यानंतर किंवा जीवनावश्यक वस्तूच्या, त्याचा शेतकऱ्यांना फटका बसतो. आणि ज्या क्षेत्रामध्ये 55% कामगार आहेत त्याचा उल्लेख देखील न करणं, दिस इज ॲब्सोल्युटली अनॲक्सेप्टेबल आणि असमर्थनीय आहे. यातली एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे, ती म्हणजे इथे वित्तीय केंद्र आणि राज्य सरकारे ह्यांच्यात जी रेव्हेन्यूची म्हणजे कराची किंवा एकूणच आर्थिक जे विभाजन जे होतं ते 16व्या फायनान्स कमिशनने 41% सांगितलेलं होतं आणि ते 41% डिव्हॉल्युशन म्हणजे फायनान्शियल रेव्हेन्यू डिस्ट्रीब्युटेबल तो राज्याने मिळेल. ही गोष्ट अत्यंत एक महत्त्वाची आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मुलींना एक हॉस्टेल मिळेल, ही गोष्ट एक अत्यंत महत्त्वाची आहे. परंतु सुरुवातीला जे ऑब्जेक्टिव्ह त्याने सांगितले श्रीमती निर्मला सीतारामनने, इन्क्लुझिव्ह डेव्हलपमेंट, एक संपूर्ण सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्था, मार्जिनलाइज सेक्शन, शेड्यूल कास्ट इथे 20% आहेत, शेड्यूल ट्राईब 10% आहेत, अल्पसंख्याक 15% आहेत, ओबीसी जवळजवळ 25% आहेत. गरीब, या सगळ्यांच्या मधला गरीब वर्ग जो आहे
त्याच्यासाठी आता अर्थसंकल्पात कुठल्या प्रकारची सोय नाही आहे. मागासवर्गीयांसाठी स्पेशल कॉम्पोनंट प्लॅन असतं, ट्रायबलसाठी ट्रायबल डेव्हलपमेंट असते, त्यांचं बजेटमध्ये स्पेशल प्रयोजन केलेले असते, त्याच्याबद्दलचा कुठलाही उल्लेख नाही. स्त्रियांना एम्पॉवरमेंट करणं असं आपण म्हणत आलेलो आहोत, त्यांच्याविषयी बजेटमध्ये कोणत्याही प्रकारचा उल्लेख नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 53.5 लाख कोटी रुपयाचं बजेटमध्ये मीडियम आणि एंटरप्राइसेससाठी फक्त 12,000 कोटीची तरतूद केलेली आहे. म्हणजे एवढं एम्प्लॉयमेंट क्रायसिस उद्या संपूर्णपणे अर्थमंत्र्यांच्या आणि मंत्र्यांच्या आणि आमदारांच्या घरी जातील, ज्याला या ठिकाणी सातत्याने अर्बन नक्झल म्हटलं जातं केवळ डिसेंट क्रश करण्यासाठी. या गोष्टीचा विचार केला जर तर एम्प्लॉयमेंटचा या ठिकाणी म्हणजे मायनॉर आणि मीडियम एंटरप्राइसेसचा कोणताही विचार केला नाही. तो पूर्वीही केलेला नव्हता, पण या सरकारने कळस केला. आणि शेतीचा उल्लेख देखील नसणं हे पूर्ण म्हणजे असमर्थनीय आणि डिसअपॉइंटिंग आहे. खरं तर मुणगेकर सर म्हणतात की रोजगाराच्या ज्या काही ऑपॉर्च्युनिटीज होत्या त्या दिसल्या नाही. आपलं जे बजेट ऐकलं त्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न, मेडिकल टुरिझम असेल आणि वेगवेगळ्या गोष्टींचा उहापोह झाला. त्यात तुमचं काय मत आहे टिळक सर? तुमच्या मूळ प्रश्नाकडे यायच्या आधी मगाशी जी तुम्ही चर्चेला सुरुवात करताना BSEचा सेन्सेक्स 2000 अंशांनी खाली आला केला, त्याच्याबद्दल एक छोटी कमेंट करतो. 2000 अंशांनी खाली आला हे बरोबर, परंतु त्याचा जोरा इतिहास आपण समजून घेऊया. 1991 सालपासून 2026 म्हणजे गेल्या 35 वर्षांचा विचार केला तर जर अर्थसंकल्प सादर व्हायच्या आधीच्या काही दिवसांमध्ये BSEचा निर्देशांक खूप वर गेला असेल तर अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर तो खाली जातो. हा इतिहास आता पुन्हा एकदा दोहरला गेला, याच्या पलीकडे त्याला काहीही अर्थ नाहीये. दुसरी गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. मला या अर्थसंकल्पाविषयी एक गोष्ट लक्षात आली आहे. मी मगाशी म्हटलं तसं की आत्ता आपण फक्त भाषण ऐकलंय, मूळ भाषण वाचल्यानंतर अनेक करता येईल की अनेक महत्वाच्या गोष्टींचा उल्लेख नाहीये, पण कदाचित त्याच्याच वरती त्याचा भर आहे का हा विचार करावा लागेल. एकंदरीतच अर्थसंकल्पाच्या आधी आपण जी इथं चर्चा केली त्यावेळेला ज्या निरनिराळ्या जागतिक घटनांची आणि घटकांची चर्चा केली त्याचा नेमका संदर्भ, नेमका अर्थ जोपर्यंत जाणवत नाही तोपर्यंतची अतिसावधानतेची भूमिका या अर्थसंकल्पात घेतली आहे का याचा विचार करावा लागेल. मला 2 अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी या अर्थसंकल्पात अशासाठी वाटतात की संरक्षण हा शब्द जरी आलेला नसला तरी त्याची व्याप्ती ज्या पद्धतीने वाढवली जाते की काश्मीर असेल, पूर्वांचलमधला अरुणाचलचा उल्लेख असेल किंवा अगदी आपण अर्थसंकल्पाच्या आधी जी चर्चा केली की एकंदरीतच बदलणारं फूड लॉजिस्टिक्स असेल, या फूड लॉजिस्टिक्सकडे संरक्षणाच्या दृष्टीने घातलेलं भर किंवा महत्त्व हे मला या अर्थसंकल्पाचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य वाटतं. आणि मला दुसरं या अर्थसंकल्पाचं वैशिष्ट्य असं वाटतं की जसं काही वर्षांपूर्वी आपण फूड प्रोसेसिंग आणि फूड प्रोसेसिंग युनिट हे आपण शेतमालाकडे नेले, ती प्रक्रिया पुढे नेणारी ही गोष्ट आहे. ज्या ट्रान्सपोर्ट लॉजिस्टिक्सचा मग तो नॅशनल लेव्हलवर असेल किंवा इंटरनॅशनल लेव्हलला असेल त्या महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या बाजूनी अशा पद्धतीची ट्रान्सपोर्ट आणि इंटरनॅशनल सिक्युरिटी सेन्सिटिव्ह लॉजिस्टिक्स याचा विचार करून शिक्षण संस्था, प्रक्रिया संस्था आणि उद्योग संस्था याचा जो विचार करलाय हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि काळाला धरून असा आहे. यातनं केवळ शिक्षणाची संधी वाढेल असं नाही तर त्याच्या बरोबरीनं जय मुणगेकर सर म्हणतायत ती रोजगार जो कृषीबाह्य पद्धतीला जावा लागेल आणि तो त्या लोकांच्या घराजवळ असेल, त्यामुळे जो येणाऱ्या इतर संसाधनांवरचा ताण आहे तो कमी होईल असं मला फार महत्त्वाचं वाटतं. आणि आपण तो दुर्लक्षित घेता कामा नये मुद्दा, कारण एकंदरीतच ज्या पद्धतीची अर्थव्यवस्था आता आपल्या देशात आहे त्याच्यात केंद्र सरकार इतकंच राज्य सरकारांचं महसूल आणि खर्च या दोन्ही बाजूनी महत्त्वाची गणित आहेत. आणि जसं मी अर्थसंकल्पपूर्व आढाव्याच्या चर्चेच्या आधी म्हटलं होतं की एकंदरीतच जे वेगवेगळ्या पद्धतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स आणि गव्हर्नमेंट बॉन्ड्सचा विचार करावा लागेल, तो स्थानिक पातळीवर करावा लागेल आणि तो स्थानिक प्रकल्पांशी जोडावा लागेल. या आजपर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या मुद्द्याचा विशेष उल्लेख करून ज्या पद्धतीने हा अर्थसंकल्प आला त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. फक्त जो डेरिव्हेटिव्हच्या टॅक्सची संजीव गोखले सर म्हणले होते त्याची एक गोष्ट आपण लक्षात घेऊ की मुळातच आपल्या देशामध्ये अशा पद्धतीचा सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्समध्ये वाढ होईल हे अत्यंत उघड होतं.
ज्या पद्धतीनं गेल्या 7 ते 8 महिन्यामध्ये वारंवार आपल्या भांडवल बाजाराचे नियंत्रक संस्था सेबी सांगत होती की डेरिव्हेटिव्हमध्ये होणारं नुकसान हे आहे आणि केवळ त्यातून सामान्य नागरिकाचं नुकसान होतंय किंवा गुंतवणूकदाराचं नुकसान होतंय असं नाही. जी निष्कारण आणि अतिरिक्त व्हॉलेटॅलिटी आपल्या देशाच्या बाजारामध्ये संपूर्ण गुंतवणूक क्षेत्रामध्ये आली होती त्याला नियंत्रण घालण्यासाठी केंद्र सरकारच्या हातात असलेलं एकमेव साधन हे सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स आहे आणि त्याचा नेमका वापर केलाय ही गोष्ट लक्षात घेऊ. आणि सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स वाढवणं हे गणित आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. तो दररोज सरकारला मिळणारा टॅक्स आहे कारण तो खरेदी आणि विक्री दोन्हीवरती आहे. मग जर इतकं हुकमी उत्पन्न असेल तर एकंदरीतच त्यातनं केवळ इन्व्हेस्टमेंट ओरिएंटेड टॅक्सेशन येत आहे असं नाही तर टाइम व्हॅल्यू ऑफ मनी हे लक्षात घेऊन येत असलेलं टॅक्सेशन आहे याचीही तरतूद आहे. आणि हे का आलं असेल हेही सांगू शकतो की बघा यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये जसं गोखले सर आधी म्हणले होते की कदाचित जुना इन्कम टॅक्स जाईल का तर नाही गेला. याचं कारण असं आहे की जुना इन्कम टॅक्स ज्या वर्षी आपण रद्द करू त्यावेळेला जुन्या इन्कम टॅक्सच्या अंडर ज्या कोणी सेव्हिंग इन्व्हेस्टमेंट केलेले आहेत त्याचे लॉक इन पिरियड असतात. माझ्यासारखा निवृत्त मनुष्य कदाचित जुना इन्कम टॅक्स गेला म्हणल्यानंतर जर संपूर्ण त्याच वर्षभरामध्ये माझी टॅक्स रिलेटेड इन्व्हेस्टमेंट आधीची लिक्विडेट करत असेल तर माझ्या कॅपिटल गेन सकट सगळी गणितं बदलतात. त्यामुळे हे टप्प्याटप्प्यानं जुना इन्कम टॅक्स रद्द करण्यामुळे जी काही व्हॉलेटॅलिटी तात्कालिक रूपात बाजारात येईल त्याचा विचार केला पाहिजे. आणि मुणगेकर